Okay. So I'm going to start with the uh, measuring instruments. So actually, I'm following the TUT, but I'm not going to discuss much about this definitions of systematic error and random error and all that. So you should know that before using instruments, we should know what the errors can be occurred in those instruments, right? Errors ටික එපයි මොකද අපිට questions වලත් එනවනේ. එතකොට ඒකේ so we have discussed about systematic errors, random errors, and parallax error. Parallax error is a kind of um, observational error, but we need to discuss about that because some questions have been asked about the parallax error in particular, and under systematic error, zero error. Zero error is the major systematic error that we need to discuss because it is related to many measuring instruments and MCQs and structured essay questions. Some part of the questions are given from zero error. So it is very important to discuss that. And basically about the percentage error and the fractional error. So these two are also very important. So first of all, I'm going to just go through what this fractional error and percentage error and zero errors are discussed in relation with the instruments, right? Okay. So the errors, that is the first topic. Instruments or any measurements. Right? So the fractional error, when you discuss the fractional error, you know, already you know what the fractional error is. Least count divided by the reading into, no 100%. This is the fractional error. Then the percentage error, it is least count divided by the reading into 100%, right? So I actually I will explain what the least count is, but you have already know. So least count is the least possible measurement of the instrument, right? Meter ruler. So meter ruler is a very simple measuring instrument where you do not use any special mechanism to minimize the least count. So you know that the least count of the meter ruler is 1 millimeter. 1 millimeter. So the problem is when you measure something which falls in between, right? It falls in between 2 millimeter marks, right? Something falls in between millimeter marks, you know what's going to happen.
you cannot take a correct value because of its least count not is not small enough. ඕකනේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා least count එක ලොකු වෙන්න. Right? When the least count is getting bigger, the error is also getting bigger. දැන් හිතන්නකො මේක 1 millimeters වලින් නැතුව 1 centimeters වගේ ඒවා මාක් කරලා තිබ්බනම් එහෙම centimeters වලින් තියෙන්නේ 0 1 එතන එක සෙන්ටිමීටරයක්ම ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙයි. හරි. එතකොට මෙෂර් කරනකොට ලොකු එරර් එකක් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක 0.1% එරර් එකක් තියාගත්තොත් තමයි අපිට මෙෂර්මන්ට් එකේ ඇකියුරසි එක ඕකේ කියලා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් ඔයා මෙෂර් කරනවා ඔයා රීඩින් එකක් ගන්නවා 5.5 5.2 කියලා ගමුකෝ. මේ වගේ දෙයක්. මිලිමීටර්. ඕක මෙෂර් කරන්න ගියොත් එහෙම මීටර රූල් එකකින්. මොකද රූල් එකේ එරර් එක least count එක තියෙන්නේ 1 millimeter. we ගත්තොත් මේක millimeter 1 millimeter divide by 5.25. හරි. එතකොට දැන් මේකම මෙහෙම තියාගෙන දැන් මෙතන තියෙන්නේ මම ඔක්කොම සිම්ප්ලිෆයි කරන්න යන්නේ 5 point මේක මෙතන තියෙන්නේ 525.10 to the power minus 2 කියලා. අපි තව පොඩ්ඩක් රීඩින් එක තව එකක් පල්ලෙහාට දැම්මොත් 1 divide by 0.525 වගේ එකක් ගත්තා. දැන් මෙතනදි තියෙන්නේ 1 divide by දැන් මේක මෙහෙම තියෙනකොට මෙතන 10 to the power 2 වෙලා තමයි උඩට යන්නේ. 10 to the power 3 වෙලා. හරි ලේසි දෙයක්. මෙතන පුංචි වෙන්න එරර් එක ලොකු වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි අනිත් පැත්තට ගත්තොත් අපි ලීස් කවුන්ට් එක පුංචි කළොත් 0.1 වගේ එකක් අරගෙන මෙහෙම එකක් මෙෂර් කළොත් දැන් බලන්න කලින් අපිට එතකොට තිබුණේ 1 divide by 5 to 5 කියලා තිබිලා 10 to the power 3 තමයි උඩට ගියේ. දැන් මෙතන එරර් එක ගොඩාක් ලොකුයි. දැන් මෙතන උඩ වාට ඒක ෆ්‍රැක්ෂන් එක 1.525 කියලා හදාගත්තොත් උඩ වාට 10 to the power minus 1 වලින් ඊට 10 to the power කලින් 10 minus 2 ගෙන් එතකොට මේක උඩට ගියාම 10 to the power minus 1 මම මේ ෆැක්ටර් එක විතර කතා කරන්නේ. ඒක 10 වෙනවා. එතකොට මෙච්චරම කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්න දෙයක්වත් නෑ. මෙච්චරයි. ඔයා මේක දැනගන්න ඕනේ. When the least count is getting smaller, error is reducing. I think reading when the reading is getting smaller, error is increasing. Open it here. Achha.
මේක අපේ ටියුට් එකේමත් තියෙනවා. Length of a book measured by a meter ruler is 20 centimeter. Calculate the fractional error and percentage error. 20 centimeter. So measure කරන්නේ 20 centimeter. ඒකේ least count එක 1 centimeter. හරිද? එතන මේක තමයි fractional error. The percentage error එක වෙනකොට මෙච්චරයිනේ. Right? ඊට පස්සේ තව තියෙනවා time measured by a clock with a least count of 1 second. Least count එක 1 second is 50 seconds. Right? The fractional error එක මේකයි. Percentage error එක කරයිනේ. මේ exam questions discuss කරනවා. එතකොට තවත් අපි error ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි vernier caliper එක තමයි, that is the instrument we discussed, but before that we need to discuss what the vernier principle. Vernier principle එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා discuss කරන්න. එතකොට in a vernier principle the basic one, right? 0 1 2 3 4 5 6 7 සාමාන්‍ය වුණා ඉපත්තර පුරුදුනේ. Nine divisions of the main scale are divided into zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. හරි. එතකොට එක sliding scale එකක් කියලා කියන්නේ, you can slide this vernier scale on this main scale. Right? So when you push this vernier scale this side, so what happens is this line is the first time that a line coincides with the main scale. මේක මෙතනට එනවනේ. මෙහෙ shift වෙනවා. So අපි identify කරගන්න ඕනේ this difference as the least count. අපිට read කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ 1 කියන එක මේක උඩට ආවහම. ඒකෙන් අපි ඉතල මොකද meaning එක මොකද්ද? push කළාම මේක මෙහෙට push වෙනවා, මේ line එක මෙතනට එනවා. මෙන්න මෙතන. So when we use this in an instrument, this vernier scale is fixed to, in the vernier scale, you can draw it like this. මේ jaw එකකට high කරලාද තියෙන්නේ? like this. So මෙන්න මේක මෙහෙට push වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන gap එකක් එනවනේ. මෙන්න මේ distance එක. ඒක තමයි මම මෙතනින් read කරන්නේ. හරි. So when you see that this line coincide with the
first line of the main scale, you know that this has been pushed a least count. Least count එකෙන් මේක ඉස්සරහට push වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නවා. එතකොට basic equation එක හැදෙන්නේ මෙතනින්. මොකද basic equation එක? Least count is the difference between a main scale division, the length of a main scale division and a vernier. මේ length එකෙන් මේ length එක අඩු කරගන්න නැති. එතනින් තමයි පළවෙනි equation එක එන්නේ. හරිද? මොකද්ද? Least count, length of a main scale division එක අඩු කරනවා, length of a vernier scale division. එතකොට අලුතෙන් join වෙච්ච කට්ටිය notes ලියා ගන්න ඕනේ ඉල්ලගෙන යාළුවන්ගේ. මම හිතනවා දැන්ටත් සමහරට complete කරගෙන නැති කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේක basic method. 1 millimeter main scale divisions 9ක් divided into 10 verniers. හරිද? basic method. එතකොට ඒකේ මොකද වෙන්නේ? length of main scale division කියන්නේ 1 millimeter. ඒකෙන් අඩු කරනවා length of vernier scale division. 9ක් නේ 10ක් ලැබිලා තියෙන්නේ. 9 has been divided into 10. 1 minus 0.9 0.1 millimeter. Now we have the ability to measure 1/10 of a centimeter millimeter. Millimeter එක කියනො 10න් පංගුවක් measure කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒතර basic equation එක විතර මේක මතක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි derive කරගන්නවා equation එකක් මේකෙන්. මේක එකක්. අනිත් එක තමයි least count කියලා කියන්නේ main scale division එකක් බෙදනවා number of verniers. So මේක එතනට apply කළොත් 1 divided by 10 is 0.1. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේක use කරනවා. මේක තමයි equation 2. හරිද? මේකෙන් reading එකක් ගන්න කොහොමද කියන එක අපි
හරි මම මේක ලියලාම කරන්නම්. vernier caliper. එතන vernier caliper එකේ තියෙන parts තුයි එතකොට ඒවයින් මොනවද measure කරන්නේ ඒ ඔක්කොම මම දැන් explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි questions වලදී කතා කරමු එහෙම කළොත් කියන්නේ complete කරන්න අමාරුයි. but ඒකේ තියෙන මේ calculations part ගැන තමයි mainly කතා කරන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ඔයගොල්ලෝ කියවලා වුණත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඔය දන්නවනේ vernier caliper එක කියලා කිව්වහම මේකේ simply explain කරොත් එහෙම external jaws තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවානේ ඔහොම shape එක ගන්න තියෙන්නේ. ඒත් මේ දෙන්නව external diameters measure කරන්න. ඒකට internal diameters measure කරන්න පාඩ use කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒකේ flat surfaces දෙක තියෙන්නේ මේ පැත්තටනේ. මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. internal diameter එක measure කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම. එතකොට මේක depth rod එක දැන් ඔහොම තියෙන්නේ. මේක jaws add කළාම ඔයාලා දන්නවා depth rod එක එනවානේ එළියට. ඒකෙන් depth එකක් measure කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකේ practical දේවල් ටික අද ඒක ඩිස්කස් කරන්නේ. අපි ඕනනම් අපි තව සෙෂන් එකකදී මොකද ප්‍රැක්ටිකල් වර්ක්ෂොප් එකකදී අපි කරපු වැඩ වගේක් තිබ්බා. එතනදී අපි හැමදාම ඉන් ඩීටේල් කතා කළා. ඒක අපි වෙන සෙෂන් එකකින් කතා කරමු. ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට්ස් මොනවද කියලා ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙන මොනවද කියලා. right. reading එකක්. so when you take a reading what you see is the position of the vernier and the main scale. ඒකේ parts දෙකක් වගේ main scale vernier scale. පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. So in the main scale, just think that this is the 5 centimeter mark. මේක centimeters වලින් යනවා වෙන්න පුළුවන් millimeters. ඒක විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඔය තියනවා කියලා හිතන්නකෝ. 10ක් තියෙනවා. reading එක ගන්න තියෙන්නේ. right? මොකද කරන්නේ? You can see the first you have to check what the reading that you have taken from the main scale. හැබැයි හොඳට පරිස්සම් බලන්න ඕනේ whether it is centimeters or centimeters ද එහෙම නැත්නම් ඒක තියෙන්නේ millimeters වලින්ද කියලා. ඒතර centimeters වලින් තිබ්බොත් එහෙම ඔන්න ඔහොමනේ තියෙන්නේ. millimeters වලින් මම හැමතිස්සම කියලා තින්නේ එක විදිහකට calculate එක unit එකකින් calculate කරලා යන්න කියලා. So the 51, 52, 53, 54 millimeters. So that is the reading from the main scale. Right? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ?
You have to check what the vernier division is coincided with the main scale division. What a main scale division එක මොකක්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. Right? දැන් ඔයා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේක ළමයි ගොඩක් වරද්ද ගන්නවා මේක vernier scale එකකට edge එකක් තියෙනවනේ මෙහෙම. ඒකේ edge එක එකපාරට දැක්ක ගමන් 51 2 3 කියලා ගත්තොත් ඔයාකදී 0th mark එකත් එක බලන්න 51 2 3 4. ඒක ඇඩ් කරන්න ඕනේ 1 2 3 4 5 6 7 7 vernier divisions has to be multiplied with the least count 0.1. The quota 54.7. 54.7. හරි. දැන් vernier calipers තියෙනවා එක එක විදිහේ ඒවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 0.5 millimeter 0.5 millimeter segments අපි ගත්තොත් 19 divide කරලා තියෙන්න පුළුවන් මේක main scale එකේ divide කරලා තියෙන්න පුළුවන් 20 verniers වලට. කොහොම divide කරලා තියෙන්න පුළුවන්? කොහොම divide කරලා තිබ්බොත් මුලින්ම least count එක හොයාගන්න ඕනේ. least count එක කියලා කියන්නේ 0.5 divide by 20. හරිනේ? 0.5 divide by 20. එතකොට ඒක ඔයා හදාගත්තොත් එහෙම කීය දෙන්නේ? එතනින් අපිට එනවා කියලා කියන්නේ 0.25. 0.25 millimeters. 0.25 millimeters නේ එන්නේ. හරිද? 0.025. මේක වෙනස් එකක් නේ මේක. එතකොට vernier caliper එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන්නේ half a millimeter segment. Right? මේක 5 නම් 51, 52, 53, 54, 55 and is that being divided into half a segment because 1 millimeter, so half a millimeter is the least count. එතන vernier එක තියෙන්න පුළුවන් නැවිලා 0 නොහොම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන විදිහක් read ගන්න. So you have to read the main scale reading 51 51.5 51.5. That is the reading from the main scale. Right? මෙතනට ඇවිල්ලානේ 51.5 and 1 2 3 4. Right? So you have to 4 into 0.025. Right? Main scale එකෙන් කීයක් read කළාද? Then you have to read the small distance that you cannot measure using the main scale. කියන්නේ මේක මෙතනින් ඉවරලා මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවත් දන්නේ නැහැ මේ size එකත් එක්ක මෙන්න මේ ටිකනේ measure කර ගන්න තියෙන්නේ. So
that amount is measured by this. ඕකෙන්නේ measure කරගන්න තියෙන්නේ. So ඔතන එනවා 0.1. හරි. එතකොට 51.6. ඔහොම තමයි measure කරන්න. දැන් මේකේ වගේ එකක දැන් ඔයාලට එච්චරම හිතා ගන්න අමාරුයි. දැන් මේකේ 51.6 ඒකේ 4 segments ආපු නිසා හිතන්න ඊටත් වඩා දැන් මේක නිකම්ම හිතන්න මේ මෙතන තිබ්බේ 1 කියලා. එතන 1 තිබ්බොත් එහෙම මොකද මේකෙන් ඔයාලා රීඩින් එකේ ඩිෆරන්ස් එකක් එච්චර හොයන්න බෑ. මේක අපි normal එකනොත් ගන්න පුළුවන් නේ. එතන මේ මෙහෙම වුණා නම් මෙතනට ඇඩ් වෙන්නේ 0.25. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒකෙන් රීඩ් කරන්න පුළුවන් 51.525. You can take a reading to the third decimal place. හරිද? ඔයාලා නෝට් කරගන්න ටයිම් එකක් නොදී මම මේ කරගෙන යනවා වීඩියෝ එක දාන්න හින්දා. හරි? ඊළඟට තියෙන්නේ the zero error of the vernier caliper. Zero error. The zero error is D. So you know that zero error is a systematic error, as I told you. So when the external jaws of the vernier caliper is fully in contact, it is supposed not to have a difference between the zero marks of the main scale and the vernier. ඔය දෙක අතර difference එකක් තියෙන බෑනේ. reading එකක් නැහැනේ. So if there is no zero error, it should stay like this. No zero error. Zero error එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ it can be positioned like this, or it can be positioned like this. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Sometimes the zero of the vernier scale has been shifted behind the main scale's zero. Okay. Or else it should be situated like this. ඕකනේ වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙට පුෂ් කරලා මෙහෙට පුෂ් කරලා. Right. So there you can understand right. If the zero is pushed forward,
මෙහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක ඔලුවට ගන්න ඕනේ. The jaws are fully closed and the vernier is pushed this much. මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි if you use this kind of a vernier caliper, what happens is when you use this, when you measure something, the reading should be greater than the actual value. The reading is greater than the actual value. Right? පොඩ brightness එක අඩු වගේ පොඩ හදන්න හැටි හොයාගන්න. ඒක හොයන්න බෑ. හරි. So this is a positive error. Positive error, which means when you use this vernier caliper to measure something, what happen is the reading is larger than the actual value. So what you have to do is you have to use a negative zero error correction. You can take it as a normal reading. Now the third vernier segment is coincided. Main scale reading zero. So just it is 3 into 0.1 make up a basic caliper. The least count is 1 millimeter, 0.1 millimeter. So error is 0.3 and has to be added. එකතු කරන්න. ඒකේ reading එකක් આવත් එම 27.5 කියලා correct කරන්න ඕනේ මේක add කළා. So it is 27.5
8. So sorry. Subtract කරන්න ඕනේ. Positive එකක් නේ. අඩු කරන්න ඕනේ. Then subtract it 2 කියලා. හරිද? So issue එක තියෙන්නේ ඔක අනිත් පැත්තට ගියාමයි. කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම තිබ්බ. So this is the problem. Just think that main scale one, two, three, four, five. So the fifth, the fifth එක ගත්තොත් අපිට ලස්සන එකක් ගන්න බෑ. 3 අපි ගමු මේක balance කරමු fourth එකට එන්න. Right. Then make a මොකද්ද? So this is a negative error. Negative error කියලා කියන්නේ A. So you can see the zeroth mark is now behind the zero of the main scale. Which means now if you use this one, what happens is the actual the reading is smaller than. කියන්නේ අඩු වෙලා කියවෙන්නේ මොකද? මෙහෙට ගිහිල්ලා නැති. මේකත් මෙහෙට එන්න එපා. හැබැයි error එක මෙතන වාට අර වගේ ගන්න බෑ. මෙහෙම ගත්තොත් වැරදි. So what is the reason? Just imagine a position where 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that, and right. මේ ඇතිනේ. Very important. The 0, 0 එකට දෙනකොට ඔහොමයි තියෙන්නේ. So as I explain you, the difference here is 1 least count, and this is 2 least counts, 3 least counts, 4 least counts. So if when you push this, when this line is coincided with this one, which that is the vernier caliper has pushed 0.1 millimeter. ඒ වගේ gap දෙකක් මෙතන දෙනවා. ඒ වගේ gap තුනක්, ඒ වගේ gap හතරක් මෙතන තියෙනවා. So this is a difference of 1 millimeter. මෙතන තියෙන්නේ 0.4 millimeters. මේ පැත්තේ 0.4 නම් එහා පැත්තේ 0.6. Because the total distance is 1 millimeter. හරිද? ඒක තවත් ලොකු එකක් ලැන්දොත් මේ විදිහට තියෙන්නේ 3 කියන segment එක මෙහෙම, 4 කියන segment එක මෙහෙම. මෙන්න 4 කියන line එක තියෙන institute like this. මෙන්න මේ gap එක තමයි 0.4. මේක 0.6. So මේක මෙහෙම push වෙනවා කියලා කියන්නේ. So you can understand that this line
is moved up here. May pattern. So the distance which has been moved is not 0.4, it is 0.6. The පිටිපස්සට මේක ආවහම you cannot just simply take the coincided segment as 4 or whatever. You have to subtract 4 from the total number of vernier segments and then multiply with the least count. So when if the zero error is negative, you cannot simply take the coincided division directly. You have to subtract. අඩු කරන්න ඕනේ total ගාණෙන් අඩු කරලා ගන්න ඕනේ. මේ 10 එක නිසා simple විදිහට මෙහෙම. තව එක තියෙනවනේ. මෙදා පාර අපේ එතකොට paper එකේ තිබ්බ question එක ගත්තේ දැන් paper එක නේ. ඒකේ තිබුණා මීට වඩා complex එකක්. හරිද? මීට වඩා complex එකක් තිබ්බා. ඒක ලීස් count එක වෙනස්. ගොඩක් පරිස්සමෙන් හදන්න තිබ්බා ඒ ගානේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ answer එක try කරලා බලන්න. දැන් එතන ලීස් count මේ vernier එකේ 10 නෙවෙයි තිබ්බේ මට මතක හැටියට. ඒතර තියෙන ගානෙන් අඩු කරලා ගන්න ඕනේ coincide වෙච්ච එක මොකක් වුණත්. හරි? හරි. එතකොට least count එක එකේ summary එකක් ලියුවොත් vernier caliper 0 errors, positive error, negative correction. error එක calculate කරන්නේ coincided division into least count. Negative error, positive correction. error එක calculate කරනකොට total number of verniers වලින් අඩු කරන්න ඕනේ coincided division and then multiply the least count. For example, එකේ අපේ 10ක් තිබුණා. Fourth is the coincided segment and multiply with 0.01, there was 0.6. So this is the summary.
micrometer screw gauge. So this has a different principle there, a different principle, which is there. Now the micrometer screw in the micrometer screw gauge, so the principle that we use is screw principle, right? Micrometer screw gauge is not the only instrument where we use the screw principle. The spirometer, what we are going to discuss next, is another instrument where the screw principle is used. But now, right. So when you are using this spirometer, no, sorry, micrometer screw gauge, it's specially used to measure the thickness of a wire or diameter of a small sphere or thickness of a sheet like that, right? So all those things are related to the practical usages for this, and we need to discuss about the uh, many technicalities of the instrument under the practical uses. I think today will not be able to discuss those parts. And so we need to see how this screw principle works. So what are they? This is the anvil. This is the spindle. So what happened is, so this is the sleeve of the instrument, and it has kind of a rotating part inside which that screw is fixed. So you can rotate this. So the numbers has been marked from 0 to 50 normally. When 100 divide 0, 5, 10, 15 like that up to 50, 45, then again 0. Then make it actually තියෙන්නේ. That's a screw. The screw එකේ threads තමයි අපි අඳින්නේ මෙහෙම. දැන් ලොකු කරලා ඇඳුත් එහෙම ඔහොම. Enlarge one. දැන් ඔය අපේ rotating scale එක high කරලා තියෙන්නේ ඕකට. So when you rotate this, it will move back and forth, right? So the least count is the distance between two threads is called the pitch, right? So when you rotate this, it will move one complete rotation while it move a distance between two threads. වටයක් කරකවනකොට මේ threads දෙකක් අතර තියෙන distance එකක් move වෙනවා. So so it has a linear scale as well. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. 1, 2, 3, and has been divided into 0.5 millimeters, right? And
ඔන්නම තියෙනවා. The main thing that you should know, හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. When you rotate this anti-clockwise, මේ screws හදලා තියෙන්නේ එහෙමයි. මේ පැත්තට කරකවන. This will move this way, which is it opens up the linear scale. මෙහෙම කරන මේක open වෙගෙන යනවා මේ sleeve එක. When you rotate this other way, which means the clockwise direction, the screw will tighten, which means this will move this way and it will cover the linear scale. And you can see the least count of the main scale is 0.5 millimeter. ඒක තියෙන්නේ මෙහෙමනේ 0 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඒ අදින් දෙකට බෙදලා 0.5 millimeter. So the 0.5 millimeter is equal to this pitch, right? So the least count is pitch divided by number of divisions in the circular scale. So whatever the instrument, if the principle that is used is the screw principle, you can use this. Right? So the pitch is 0.5 millimeter. Normally make it 50 division. 0.01 milli. Oh, so how can we get the reading? Again, that's very simple. First, you need to read the reading from the main scale. The make balance this 1, 2, 3, 4 millimeters and make a visible, which means 4.5 is the reading from the main scale. 4.5. එකට add කරන්න ඕනේ 25, 26 නේ. 26. So 26 into 0.01. අපිට එන්නේ හරි. Right.
Right. Right. Zero error. So again, similarly with the vernier caliper, if there is no error, the zero method enlarge කරලා the circular scale and the linear scale should be right seen like this. ඒ කියන්නේ මේ 0 යන්තම් තමයි මේ ඉලක්කම 0 කියලා දාලා තියෙනක පේනවා ලයින් එක යන්තම් පේනවා. It is perfectly on the zero line when the anvil and the spindle are fully in contact. ඔබතින් මේක චුට්ටක් හරි දැන් මේක මේ පැත්තට කැරකෙනකොට so you should know that the zeroth line starts to be visible ඔන්න ඔහොමයි වෙන්නේ කියලා. So you should have this understanding when you rotate this anti-clockwise, the linear scale is open up and zeroth line is start to visible, and when you rotate this further, other segments are appeared. So if there is no zero error, the zeroth mark of the circular scale is coincided perfectly with the central line. Center line of the linear scale at 0. එයාගේ 0 වලදී ගානට මොහොම තියෙනවා. Right. So what happened if this has a positive error? This has a positive error. Now you should be able to compare this with the vernier caliper. There, if the instrument has a positive error, so what happened is the actual reading is the actual reading is larger than the actual value. So this should move. It should be at a position like this, ne?
should be positioned like this, right? The spindle and the anvil are in full contact, but there's a small gap between the zeroth line and this edge of the circular sphere. But these two are close, nothing in between the spindle and the anvil. But the reading is already there. So this is the positive error. And negative, so negative correction should be applied, which means the error should be subtracted from the reading. So what is the error? 1, 2 segments. පහළට කැරකෙන දෙකයි. බිඳුවේ නම් පහළ දෙකයි එළවෙන්නේ. So 2 into 0.01. There is 0.02 milli. Right. If the error is negative, be very careful there. So this will move further behind this line, even though this spindle and anvil are contacted. Which means this 0 will move this direction, and at the same time this 0 should be covered by this circular scale. කරකිලා මේ පැත්තට යනවනේ. එතකොට කොහොම එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? So the main thing is here 0 is visible. Here is not visible. Check now just think the 0 is now here. This segment is 45, 46, 47. But you cannot calculate the error as this. Calling එකේ වගේමයි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් 0.47. This is wrong. This is because you know that although this segment is 47, it does not mean that 47 segment has rotated. Divisions calculate because this has just moved upward with this just 3. So this is similar with the 0 error of the vernier caliper. So you need to, so it's a negative error. And the positive correction, so the error is 50, that is the total number of divisions, minus, that is 47 into 0.01, 3 into 0.01, which means the error is 0.03. So as an example, 4.7 කියලා reading එකක් ඔයා ගත්තොත්, if you done it using this micrometer screw gauge for 6 කියලා ගමු. මොකද එන්නේ actual reading එක 4.74 milli. Make 4.76 measure kalana, you have to add this 0.03, which means the error is 4.79.
හරිද? Right, so when I do this, in the theory class I told you, students normally like to keep these errors in memory like this. If the zeroth mark is behind, so below, the center line is a positive error. If the zero line is above, it's a negative error. But there is some risk there. නිකන් හිතන්න දැන් මං කිව්වේ 0 එක පල්ලෙහෙන් තිබ්බොත් පොසිටිව් එක සිරක උඩින් තිබ්බොත් නෙගටිව් එක කියලා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක ලොකු වරදකුත් නැහැ. හැබැයි මොකද වෙන්න පුළුවන් එන්නේ මේ විදිහට මේ පැත්තට කරකිලා මේ 0 මෙහෙම එහා පැත්තෙන් ගිහිල්ලා ඔහොම ගිහිල්ලා මෙහෙන් කරකිලා ඔහොම උඩට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මේ වගේ පොසිෂන් එක නතර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? හැබැයි ඒක නෙගටිව් නම් ෂුවර් එකටම අපි බලන්න ඕනේ මේ 0ව කවර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. 0 open ලා තිබ්බොත් 0 open ලා තිබ්බොත් and if this 0 is below, definitely it's a positive error. බලන්න දෙයක් නෑ. මොකද මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන දන්නවනේ මේ 0 පේන්න ගත්තොත් කවර් වෙලා තිබ්බොත් it's a negative error. හරි. එතකොට ස්පෙෂල් කේස් එකක් තමයි මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම 0ත් කවර් වෙලා මෙතන තියෙනවා එතකොට පොසිෂන් වෙලා මෙන්න මෙහෙම. Now what is there? 0 is below but not positive. So this segment is 1, 2, 4. දැන් මේ වටයක්ම කරකිලා මේ 0 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 0 මෙන්න මේ ටිකත් උඩට ගියොත් මෙහෙම we can understand that it means one full circle has rotated to the other direction, which means clockwise, which means it has gone over the center line and returned from this direction. අනිත් පැත්තට කරා. reading එක ගන්න මෙහෙම open කරා. අනිත් පැත්තට කරා. So this does not mean, so this is the fourth segment, fourth division. So this does not mean this has just rotated 4 segments downward. It means that this has rotated the other way for 50 minus 4 divisions. තව 4යි යන්න තියෙන්නේ 50න්. එතකොට 46ක්ම ගිහිල්ලා. So the error is so this need to be subtracted. මේක අඩු කරන්න ඕනේ. Final reading එක මේක අඩු කරන්න ඕනේ. So this is also a negative error, although the 0 is below. So this is the full summary for the micrometer screw gauge. හරි මට 5 minutes break එකක් දෙන්න අපි තුඩික් කරමු. හරි. Now you can just measure this height
and actually this is the radius. මේ වගේ ලොකු surface එකකින් කපාගත්ත කැලලක් නෙවෙයි ටික. Right? So this is the measurement that you can take. It's a measurement that you can take, but after you so this measurement is the height h, right? You cannot use this directly to measure the radius. So after you measure this height, you have to use an equation, a formula actually, that is r equals a squared divided by 6h plus h divided by 2. Right, ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ height එක measure කළා, ඒක මෙතනට දැම්මා. මෙතනටත් දැම්මා. මේ a කියලා කියන්නේ the distance between two fixed legs. මේක යටපැත්තෙන් ඔයා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ මේ වගේ tips තුනක්. මේ තුන් දෙනා කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ tips තුන තියෙන්නේ equilateral triangle එකක. මේ distance එක ඒ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඒක calculation එකේ දෙයක්. හැබැයි දැන් පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කොහොමද reading එකක් ගන්න. So one of the major things about the spirometer is you don't need to calculate any zero error or this is zero error එකක් ඕනේ නැහැ මෙතන. What the reason? So when you ready the instrument to take the reading, what you need to do is first you have to make sure that this screw tip is coplanar with this fixed legs. ඒ තුන් දෙනාත් එක එකම level එකේ මේ tips හතරම තියෙනවද කියලා බලන්න. So to do that you need to keep this on a glass surface. මේ practical points මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. බයි මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒක වෙන දවසක් කරමු. You need to keep the barometer on a glass glass plate like this, and there you can actually observe the image of the screw tip from the glass surface as a reflection. කණ්ණාඩියකින් පේනවා වගේ පේනවා. So when these two tips are contacted with each other, we can make sure that this tip is now in level with the other three tips. දැන් මේක අපි සමහර අලුත් අයට එකපාරට මොකක්ද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න නැති වෙයි. මොකද අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ක්ලාස් එකට ගෙනල්ලා එතකොට අපි ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී අතට අරගෙන බැලුවානේ. ඒ ටික ආයි ක්ලාස් එකේදීත් ආයි අහන්න සමහර දේවල් තිබ්බොත් ඒම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් එකේදීත් දැන් සමහර දේවල් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ආපහු මේවා ඔක්කොම ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්. නෝට් එක මේ අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් කරගන්න. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එකට මේ ක්‍රොස් චෙක් වුණාම මේක තව ස්ට්‍රෙන්තන් කරගන්න පුළුවන්.
ඔහොම තියෙනවා. දැන් ඔහොම තිබ්බහම වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. So one thing is මම අනින්න මම I mean, when you level the screw tip with the fixed legs, ඒකෙම ලේසියෙන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. කොහොම coincide වෙන එක ලේසියෙන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැම තිස්සෙම වෙන්නේ එක්කෝ 1 2 3 4 සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ එක්කෝ මේක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිලා තියෙයි. එක්කෝ මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා තියෙයි. කොයි වෙලාවෙද? When you level the screw tip with the other three tips. It is supposed to be like this. It is supposed to be like this. But most frequently it will be this position or this. So that is the first reading that we take when we use this spirometer before taking a particular reading. මොකක් හරි එකක් මෙජර් කරන්න කලින්, ඒ කියන්නේ මේක හරි අර කර්වේච් එක හරි මොකක් හරි මෙජර් කරන්න කලින් වගේ initial reading එක මේක. Right? So there two things can be happen. One is the zero of the circular scale is positioned above the zero of the this vertical scale, or it will be below. හරිද? මෙතන ඉඳන් තමයි අපි රීඩින් එකක් ගන්න. මෙතන ඉඳන්. right? So වෙන්නේ this will move up from this point or this මෙතන ඉඳන් හරි එක්කෝ උඩට යනවා එක්කෝ යටට යනවා. It will move up when you measure something like this or something like this. උඩට යනවා. Right? If you measure something like this, a depth, it will move down. So ඔයාට 0 එකක් මෙජර් කරන්න ඕනේ නැත්තේ ඔයා readings දෙකක් අඩු කරලා හරි එකතු කරලා හරි තමයි ගන්න. So when you do that, the zero error is cancelled. ඒක cancel වෙලා යනවා. අපි දෙන්නෙක්ගෙන් compare කරලා ගන්න නිසා, gap එකක් ගන්න නිසා ඒක error එක cancel වෙලා. So you don't need to worry about the error. Right. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. So when you rotate this anti-clockwise, this will move up. මෙතන මතක තියාගන්න. So when you rotate this the other way, will go down. So the major problem is හිතන්න දැන් මෙහෙම තිබ්බක් කියලා 0 1 2 3 මෙහෙම තියෙන්නේ 5 කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. And this මෙතන තියෙන මාක් එක මම කෙලින්ම උඩින් පේන විදිහ අඳින්නම්. දැන් එතන තිබ්බේ
කොහොමද තිබ්බේ කියලා? So this is 12. මේ තියෙන්නේ 12. 12th mark එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. 12. So what is the reading now? කෙලින් පුළුවන්. 2 is the reading from the main scale plus the least count is 0.01 and 12 into 0.01, 2.12. That's the reading. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ if it moved to a position like this. කියන්නේ මොකද්ද? You rotate this direction, which means in a way that you tighten a lid of a water bottle. ඒක මං කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒතකොට ඔළුව හිතාගන්න ලේසි. මේ පැත්ත කරකවම පහළට යනවා. So you should see that when you rotate this other way, අපිට මේ වගේ දේවල් වුණා vernier caliper එකේ especially micrometer screw gauge එකේ the micrometer screw gauge එක අපි මෙහෙම කරකවනකොට ඒක මෙහෙම එනවා පිටිපස්ස. It opens up the linear scale. මේකේ ඔයා මෙහෙම කරකවනකොට this will go up. But when you rotate this downward, මතක තියාගන්න මෙන්න මේකෙන්. So if you rotate this anti-clockwise, the first number that you meet after 0 is 10. මෙහෙමනේ යන්නේ 10 20 30 40. So actually when this 10 comes to here, it means that it has rotated actually 10 division. හැබැයි මේක මෙහෙම කරකිලා 90 වලට ගියා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 10 විතරනේ උඩට යන්නේ. It does not mean that it has rotated 90. කියන්නේ කොයි වෙලේ හරි මේක අනික් පැත්තට කරකිලා. වාත් කැල්කුලේ පැත්ත දැනගන්න ඕනේ. මෙතන දැන් මෙතනම දැන් මේක මෙහෙම පොසිෂන් වෙලා තිබ්බා කියලා මෙතනින් අනිත් 90 ආවා 0 මෙතනට ගියා. මෙහෙම. So that does not mean it has rotated 90. 10යි අනිත් පැත්තට නෙවෙයි. හිතන්නකො මේකම මෙතන තිබ්බා කියලා 12 නේ. So now what the reading here? 1 2. But you cannot do like this. ලිව්වොත් යකද? මොකද කරන්න වෙන්නේ? දැන් අර මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ගේජ් එකේ නෙගටිව් එරර් එක වගේ. 0 ගෙන් පල්ලෙහාට ගියොත් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ගේජ් එකේ නෙගටිව් එරර් එක වගේ. හොඳට ඔලුවට දාගන්න. ස්පෙරෝමීටර් එකේ 0 ගෙන් පල්ලෙහාට ගියොත් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ගේජ් එකේ නෙගටිව් එරර් එක වගේ. 100 ගෙන් 12 අඩු කරන්න ඕනේ. And multiply this by 2 plus 0. Give me 8. 2.88. Readings below 0 has to be very careful about that. Readings that the circular scale has moved below the 0th mark of the main scale, there you have to subtract the coincided division with the total number of divisions in the circular scale and multiply with this count and add to the reading, from the vertical scale. හරිද? Okay. හරි.
Now we'll see now. Just imagine that now when you are going to find a height of something, අර coin එකක වගේ එකක් thickness එක බලන්න. Right? ඒකට මම කියවනේ අපි දන්නේ අපි use කරන ස්පෙරෝමීටර් එක මොකක්ද කියලා. initial reading එක තියෙන්න පුළුවන් 0ට පල්ලෙහෙන් තිබ්බ වෙන්නත් පුළුවන්, උඩින් තිබ්බ වෙන්නත්. 0 1 2 3 4 5. But just imagine now for the first reading, first කියලා කියන්නේ when you level the screw tip. මෙතක නතරුණා කියලා හිතන්නකෝ. Like this. මොකද තමයි තියෙන්නේ. ඒක තිබ්බ නිකන් 22 වගේ එකක් තිබ්බ. ඔය තිබුණා. එනවා මේක උඩට උස්සනවා. coin එක තියෙනවා. Now it will move up. Right. මම මේකෙන්ම ගන්නවා. මම මෙතනින් තව vertical එකක් අඳින්න බෑ. මේ ඩිස්ක් එක මෙතන තියෙනවා. දැන් ඔක ගියා කියලා. මේවා එතන ගියා. Right. So this is 32. Right. So what is this reading now? 1.22 millimeter. What is this reading? 1.32. So what is the thickness? The මේටික නේ move උනේ. කො ඒ ටික? ඒ ටික මේටික. So you have to take the no, sorry, this is not 1.34. This is 1, 2, 3, 4, 4 points. What a මේටිකෙන් මේටික. You have to subtract this much from this. අඩු කරන්න. So the reading is 4.32 minus 1.22. It is 3.10. The error එකක් තිබ්බට වැඩක් නෑ. Because the error is there. As well as the error was there. අඩුනේ කරන්නේ. Cancel. එතන මෙතන අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් 0 වගේ එකම පැත්තේ තිබ්බේ. රීඩ් එකම. 0 පැන්නේ නෑ. අපි 0 පයින් අවස්ථාවක් ගමු. right. මේක මකලා නේද? මේකම හිතමුකෝ. Just imagine that initially it was somewhere here. After you measured the thickness, උඩට ගත්තාම 0 පහු කරගෙන එහා පැත්තට ගියා. කොහොමද? මෙතන අපි මෙතන ගමු 22 32.
0 මෙතන. Now what is the reading now? What are the reading? Now you should be very careful. Now this is the reading below the 0. Huh? Now this is 1 plus, you cannot take 22 directly, that is 100 minus 22 into 0.01. So it is 1 plus 0.78. So 1.78, that's the reading. This is 1.32. Initially it was here. Finally it is here. Now, then make a Venus then. Both readings were above the 0. You have to subtract the second reading from the first one. When you have to add. So it is 1.78 plus 1.32. So this is the thickness now. So the making the spirometer summarize. Spirometer, you don't need to worry about a 0 error, because as you already seen, the reading, the final reading is taken as a difference or addition of. And calling එකේ දෙන්නම උඩ තිබ්බා. ඒ දෙන්නගෙන් ඒ දෙන්න අඩු වෙනවා. errors cancel වෙනවා. දැන් මේකේ බලන්න. මේකේ දෙන්න add වුණත් first one is below the 0. The last one is above the 0. So එක වෙලාවක error එක positive, එක වෙලාවක error එක negative. දෙන්න දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. So add කරනකොට errors දෙක ඒත් positive negative cancel වෙනවා. Zero ගෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා reading එකක් ගත්තොත් මොකද කරන්න ඕනේ? You have to subtract the coincided division with total number of division and then multiply it with the least count and add that part to the reading from the main scale. හරිද? note එක අරන් ලියා ගන්න. note එකේ හැම එකක්ම clearly වෙන වෙනම ලියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් ආයි ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු කට්ටිය note එකත් ආයි ලියාගෙන ආයි මේ වීඩියෝ එකත් බලුවොත් ඔයගලන්ට perfect ඔයගලන්ට තේරෙනවා. note එකත් study කරලා මේක බලුවොත්. හරි. එතකොට මේකම අපි depth එකක් බලන්න ගියොත් ඕකම වෙනවා. depth එකක් බලනකොට ඒකෙත් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි එක්කෝ මෙහෙම තිබිලා, මෙහෙම කියන්නේ කොහොමද? below the 0 තිබිලා depth එක බලනකොට තවත් පහළට යනවා. This is reading 1. depth එක බලනකොට මේක පහළට දානවා. Like this. දැන් කලින් වගේම කලින් 0 ගෙන් උඩ තිබෙලා උඩට ගියා. දැන් 0 ගෙන් යට තිබෙලා යටට යනවා.
First reading is this much. The next one is this much. And minimally, this is the depth. I'm going to run again R2 minus R1. So, ගන්න පේනවා හැමදෙස්සෙම 0 ගෙන් එකම පැත්තේ නම් රීඩින් දෙකම තිබුණේ. ඔය අඩු කළා. Above the 0 දෙවන එක තවත් උඩට ගියා. අඩු කළා. Below the 0 දෙවන එක තවත් පල්ලෙහාට ගියා. අඩු කළා. But if the circular scale moved passing the 0 යට ඉඳන් උඩට ගියොත් හරි උඩ ඉඳන් යටට ආවොත් you have to add. කියන්නේ මේකේ වෙන්න පුළුවන් අනිත් දේ මොකද්ද? initial reading එක මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. right. depth එක බලනකොට මේ level එකේ ඉඳන් මෙතනට එන්න පුළුවන්. So the initial reading is something above 0. Finally, පල්ලෙහාට. දැන් ඔයාලා මේකයි මේක ඇඩ් කරන්නේ. So this is reading 1, this is reading 2. Final reading is R1 plus R2. හරි. එතකොට fast track explanation එකක් කළේ තව කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා මේකේ practicals කරන්න ගියාම readings ගන්න ගියාම errors ඒවා exam එකේ අහනවා තව ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා තව session එකක් අපි දාගමු තව session එකක් ඒකට දාගමු මේක explain වෙන්න ඇති කියලා හිතන්නේ questions තියනවාද අලුතෙන් ආපහු ඕකේ අමිෂ හරිද idea එකක් ගියාද හරි මේකේ recording එක දාන්නම් බලන්න note එක ලියාගෙන බලන්න අලුතෙන් ආපහු note එක ලියාගෙන බලන එක තමයි වැඩිපුරම වැදගත්. හරි. දැන් අපේ lessons වල projectiles ඒවා වැඩි කරගෙන යන්න finish කරන්න. හරි. මම answers දාන්නම් ඈ. හරි එහෙනම් නතර කරනවා.